nisha mabomba haramu ya maji sehemu za mijini. Sasa wewe vile nilihama, si hata wewe uhame, mimi tuendelee pamoja. Rais William Ruto aanza rasmi ziara ya kaunti za mkoa wa Nyanza na Magharibi leo, akizuru kaunti za Kisii na Nyamira. Na gavana wa kaunti ya Kilifi Gideon Mung'aro atishia kuwafuta kazi mawaziri wazembe wanaojihusisha na ufisadi. Karibu mtazamaji. Kongamano la 39 la wakuu wa mitihani barani Afrika limekamilika hii leo, ambapo afisa mkuu mtendaji wa baraza la mitihani nchini David Jengere akiteuliwa kuwa rais mpya wa muungano wa wakuu wa mitihani barani Afrika AEAA. Akizungumza baada ya kupokezwa uongozi na rais anayeondoka, Daktari Jengere alikariri haja ya kuwepo na mwingiliano wa tathmini za mitihani miongoni mwa mataifa ya Afrika ili kufanikisha ajenda ya ushirikiano katika elimu, teknolojia na masuala mengine ya maendeleo. Kwenye hotuba iliyosomwa kwa niaba yake na katibu wa elimu Daktari Belio Kipsang, waziri wa elimu Ezekiel Machogu alihimiza haja ya mataifa ya Afrika kuwekeza zaidi katika elimu. It's a platform for propagating the educational ideas of Africa, the African child. It is an attempt to harmonize the various strategies deployed to moving education forward so that at least we can speak with one voice. In my own little corner, the quality of education in any country is determined by the quality of assessment. And of course, you know, the quality of any country is determined by the quality of education. Education is the superstructure of the society. Education is the substructure of the society. And if the substructure is rickety, then the superstructure cannot stand. Indeed, it is a great honor for me, the Kenya National Examinations Council, the government of Kenya, the Eastern African region, to be bestowed the presidency of this great association. I wish to assure all the delegates present that I will steer the association to its optimal performance in realizing its objectives. First, allow me to congratulate Dr. Njegere as he takes over the presidency of the association. This is a great honor. This is a great honor to the Kenya National Examination Council and to us as a country. The Ministry of Education will support you as you serve the association and move it to even higher horizons. We must uphold the best practices in educational assessment by interrogating the weakness of the assessment in our respective countries and coming up with right solutions to these challenges. Muungano wa maafisa wa kliniki nchini wamemlaumu afisa mkuu mtendaji wa baraza la muungano wa madaktari nchini KMPDU David Kariuki kutokana na madai ya kuwa maafisa wa kliniki hawana mafunzo mazuri ya kutekeleza kazi vyema. Wakizungumza na wanahabari jijini Nairobi, katibu mkuu wa muungano huo Joseph Chebi wamemtaka Kariuki kuomba msamaha wataalamu hao wa kliniki, huku muungano wao ukisema utafuatilia mbinu zingine za kusuluhisha uhasama iwapo atakosa kuomba msamaha. We now demand that KMPDC to cease and desist from deliberately misinforming the public about the role and contributions of clinical officers in Kenya henceforth. Publicly withdraw the demeaning information shared during the interview and apologize to clinical officers. Cease and desist from interference with the training of clinical officers. We request that they intervene and reprimand KMPDC for its continuous aggression on clinical officers
and interference with clinical officers' training. That failure to do this, KCOA will take all necessary measures to prevent KMBDC's overreach and protect the profession image for clinical officers. Mwakilishi wa kike kaunti ya Kirinyaga, Njeri Maina, ameandikisha taarifa kwa polisi katika kaunti hiyo akiandamana na maafisa wake pamoja na wakili Otiende Omolo. Njeri aliandikisha taarifa kuhusu kilichojiri kwenye ghasia zilizoshuhudiwa baina ya wafuasi wake na wale wa gavana wa kaunti hiyo Anne Waiguru. Wakili wake amesema kwamba watamshtaki gavana Waiguru kwa majeraha aliyopata, huku akichukulia hatua polisi kwa kuwa shambulizi lililompa majeraha lilitokea katika kituo cha polisi. Nafurahia ya kwamba mawakili wamejifikisha hapa na tumepewa cooperation na police officers na DCI, na tunawashukuru sana. Manake tunajua ya kwamba wao ndio wanalinda usalama, na mimi nina uhakika ya kwamba wakifanya uchunguzi watashika wale watu ambao walifanya hivyo vitendo. Manake ni watu ambao majina nimewapa, ninawajua kwenye video ambazo zimezunguka kwenye social platforms, watu wako nazo. The first aspect relates to the injury, the assault and bodily harm that she suffered, and we've gone through recording that with the DCI officers, and we must say that they've been quite courteous, and we've recorded fully as is necessary. It is our expectation that because she was assaulted by people she's able to identify, we expect that they will finish the investigation quickly and bring those people to book. The second aspect relates again to her injury, but now not to the criminal file, but to the civil matter that we shall file. She was actually injured within the vicinity of a police station. Now, we want our police stations to be places where citizens feel protected. Rais William Ruto ameanza rasmi ziara yake katika kaunti ya mkoa wa Nyanza na Magharibi, leo akizuru kaunti za Kisii na Nyamira. Ziara ya Rais Ruto ikionekana kulenga kuishawishi jamii ya Abagusi kumunga mkono. Ikumbukwa kwamba ziara hii ya Ruto kaunti ya Kisii ni ya 3 kwa muda wa siku 30. Rais Ruto alikagua ujenzi wa barabara ya kilomita 75 inayogharimu shilingi bilioni 3.6 katika eneo bunge la Bomachoge Chache kabla ya kuelekea Borabu na yupo Sironga kaunti ya Nyamira kuzindua ujenzi wa eneo la biashara. Mheshimiwa Rais, sisi tunataka kukushukuru kwa sababu siku ya leo umekuja hapa kuhakikisha ya kwamba hii barabara ambayo ilikuwa imekwama wakati wa Uhuru Kenyatta na Raila Odinga sasa umeanzisha rasmi. Na sisi tunataka kukushukuru kwa sababu wewe katika budget hii ambaye inaongozwa na chairman wangu Ndindi Nyoro ulihakikisha umeweka pesa milioni 300 ili zile barabara ambazo zilikuwa zimekwama tuweze kuziendelesha. Mheshimiwa Rais. Rais, mimi nashukuru kwa sababu hii watu uliwasida wakaanza activities. Tutaweka sufuria. Wengine tutaweka chuma kwa kichwa. Wengine tutaweka karai. Ukawaambia fanyeni yote lakini muachane na mali ya Wakenya. Mimi nashukuru kwa sababu maandamano imekwisha. Na nitangaza nikiwa hapa Kisii, hakuna serikali ya mkate nusu. Your Excellency, nataka nihakikishie watu wangu hapa kwamba sisi viongozi wote kutoka mjumbe wenu, MCA, wabunge wetu wa Kisii, tuko pamoja na tunataka tufanye kazi. Nataka nirudie nikisema kwamba hawa watu tu shida kubwa ile ya sufuria ni kwa sababu ya njaa, lakini sasa unajua sufuria ndio inapikanga. Lakini Your Excellency, we are ready to work with you as our president. Elections will be after 5 years.
And the truth be told, the only thing we want to plead with you, you are the pillar or piece of unity of this country. Mimi nilikuwa mtu ya ODM na ni ukweli. Si ndio? Sasa kwa sababu mimi nilikuwa mtu ya ODM, wewe Simba. Sasa wewe vile nilihama, si hata wewe uhame, mimi tuendelee pamoja. Hiyo ni ya kwanza. Ama namna gani? Na unaona vile nimehama, nimejipanga panga, wewe huwezi kujua. Ukifuatana na mimi hapo mbele unaweza namna hiyo. Ama namna gani? Jambo la pili, umesema kweli Simba, mimi nilikuwa mtu ya ODM. Si namna hiyo? Sasa si uambie wale wananifanyia maandamano. Mbona mnafanyia maandamano mtu wetu, na mtu wetu ndio rais, mtu ya ODM William Ruto ndio rais. Maandamano ni ya nini? Kwani unaweza kufanyia mtu yako maandamano? Waambie wawache maandamano. Mtazamaji, kina cha taarifa hiyo kuhusiana na ziara hiyo ya Rais William Ruto ni kwenye taarifa zetu za saa 1 na saa 3 usiku wa leo. Naibu Rais Rigathi Gachagua amekutana na wabunge na maseneta kwenye makao yake rasmi ya Karen hapa jijini Nairobi kujadiliana kuhusu mageuzi mbalimbali yanayopendekezwa kutekelezwa kwenye sekta ya kahawa. Mawaziri Simon Chelugui wa mashirika na Mithika Linturi wa kilimo vilevile walihudhuria mkutano huo unaojiri wakati ununuzi wa kahawa nchini umeenda chini, huku wengi wa wakulima wakisalia na mazao yao kwenye maghala na mashambani. Viongozi hao walijadiliana kuhusu jinsi kahawa hiyo itanunuliwa na vilevile jinsi serikali itapambana na wafisadi waliokita mizizi katika sekta ya kahawa kiasi cha kuifanya kutokuwa ya faida kwa wengi wa wakulima. Imewasababishia wakulima wengi mahangaiko na dhiki. Kulingana na Gachagua, njama hiyo imepangwa kulazimisha serikali kuachana na utekelezwaji wa mageuzi hayo unaotarajiwa kuanza rasmi katika muda wa miezi 3 ijayo. When the president and I and the rest of government undertook these reforms, we knew what we are getting into. We knew it is not easy. And we knew they will fight back viciously. But we are ready and we are prepared. The administration to sort out this coffee manenos is this one. And if this government cannot sort it out, nobody else can. Gachagua hata hivyo amewapa matumaini wakulima kwa serikali na mpango wa kununua kahawa yao hadi pale mazingira yatakapokuwa nafuu. So I want to tell these cartels that trick of stopping to buy coffee to create a crisis will not work. We are going to put money for the farmers. And we'll get the coffee and put it in our stores and pay for it. And the farmers continue farming. And we can do that as long as it takes, doesn't matter whether it's a year or 2 years, as we look for proper market. It cannot be this coffee is fetching such high prices and they give farmers nothing. Gachagua ambaye ndiye mwenye jukumu la kuondoa magugu ya ufisadi kwenye sekta ya kahawa ameshikilia kuwa hatua alizopiga kukabiliana na waendesha ufisadi kwenye sekta hiyo ni kubwa mno na kwamba serikali hainui kamwe kuachia katikati. For those of us who are in politics, we know coffee elections are well funded than the presidential election in a general election. And you wonder, where is this money coming from? These are just was in the village. In the past, it has been a group of people who control the exchange and they control the market. And even sometimes they control the production and they control the processing. We are prepared and we are equal to the task. We have even taken worse hit previously. Hii ya cartels na society of issues is very little compared to the system and the deep state. Nikitu kidogo, we'll be able to deal with it. But this must be done. Naibu Rais vile alisema serikali ina mipango zaidi ya kurejesha sekta hiyo kwenye viwango vya juu, ikiwa ni pamoja na kutafuta masoko zaidi pamoja na kupunguza bei za pembejeo. David Muthoka, KTN News, Nairobi. Katibu katika Wizara ya Maji, Daktari Kiprono Rono, ametoa onyo kali kwa wezi wa maji wanaokata na kuunganisha mabomba gushi ya maji katika kaunti ya Nairobi. Katibu Rono amesema kuwa wezi hao sasa chuma chao kimotoni, kwani serikali imeimarisha doria za nyumba hadi nyumba kuangazia huduma za maji. Rono ameongezea kwa kusema jiji la Nairobi linakumbwa na tatizo la upungufu wa maji kwa sababu ya wachache wanaopata maji kupitia milango
milango ya nyuma. Aliyesema hayo katika eneo la Lang'ata wakati wa ukaguzi wa miradi ya maji katika mitaa hiyo. Yes. So few. This is a great milestone that we've achieved as a people who want our community to be receiving water on a daily. We had our already scheduled water plan, but it was not working. But with this new infrastructure that has been put up from now, we are assuring the residents of Kibra, Sarangombe Ward and Mugumoini Ward and the larger Lang'ata that we will be able to now receive water. This is a very big thank you and appreciation to the government on its effort to make sure that our people get legal water connection. Thank you so much to the Minister of Water, Bwana PS, for the assistance you have given us to remove all the illegal connections within the 1.2 kilometers of this pipeline. It has been a very difficult exercise before, but with your assistance, now we have removed the illegal connections. The plan we have done here is a great plan to make sure that we give you regular water. So that the small tank you have, I hope you'll also buy a small tank, but we can see how we can team up so that because we have a program on water harvesting. Chama cha wamiliki wa matatu nchini MOA kimefanya mkutano wa washikadau kujadili hali inayoendelea kukithiri ya ufisadi katika sekta hiyo ya uchukuzi. Kupitia kwa mwenyekiti wake Albert Karakacha, wamezitaka tume ya EACC kushughulikia swala la ufisadi ambalo wanasema limekuwa donda sugu. Waliohudhuria mkutano huo ni pamoja na wawakilishi wa tume ya polisi, tume ya kupambana na ufisadi EACC pamoja na waziri wa uchukuzi kaunti ya Nairobi Patrick Mbogo. Okay, the issue of corruption, what we have said, we are not going to tolerate corruption as the association. We are working very closely with anti-corruption, and today we came for education. We believe education can turn around rather than arresting the police, arresting the driver. So going forward, we will be having monthly meeting for matatus all over the country, Nairobi being one of it. So we'll be having those meetings to see how we can talk to our membership, how we can, if there is a problem, every month we'll try to tackle the problems which are in the industry so that we can get the way forward. The SACCO are supposed to take charge. The SACCO is supposed to employ the driver. And as the association, we've come up with a mechanism how we'll be talking to the SACCOs, because a SACCO should have an office. And in lazima iweza kujulikana, this driver is operating from this time up to this time. So there is that, the SACCO will take charge and make sure that the driver who misbehave, the SACCO must discipline that driver. Wazazi wa wanafunzi wanaozingirwa na utata wa mpango ama sakata ya elimu nchini Finland katika kaunti ya Uasin Gishu wamesema watarejea kwenye maandamano wiki ijayo. Aidha, wametishia kukusanya sahihi za kumuondoa mamlakani seneta wa kaunti hiyo Jackson Mandago pamoja na governor Jonathan B iwapo hawatarejeshewa fedha zao. Wazazi hao wanadai kulipwa zaidi ya shilingi milioni 300 walizolipa ili watoto wao wasafiri kwenda nchini Finland na Canada kwa elimu ya chuo kikuu. Hatuwezi zuia hao, wataendelea. Wacha waendelee na shughuli zao. Tunajua serikali wanajua kazi yao. Lakini pesa tulipwe. Sisi tunataka tulipwe pesa zetu. Na hatuko kwa siasa ya 2032. Hatuko kwa siasa, hakuna mtu anatulipa ndio tukuja hapa. Ni haki yetu, tunaitisha tupewe pesa zetu, watoto waende shule. Na msipotupea pesa, tutaendelea kupika kelele, tutaendelea kuwasumbua mpaka wakati utakapopata pesa. If we want to have our money by today, county government of Uasin Gishu, we are on streets. Tutalala kwa streets. We are searching for our money. We need our money with immediate effect. What will we use to pay our fees? If you are continuing cheating us, we need our money. Jaribu hiyo route, we are going to marshal our wazazi na wengine tuanze kuweka second adjust.
to impeach the governor and the senator. Hiyo hatuwezi pelekea na ujinga. Tungoje devolution ikaisha. Bado hatujaambiwa anything. Kila mtu ako silent. So kama wanafunzi tumeamua tunarudi maandamano next week. Ndio hatujaambiwa anything. It is very clear that parents pay their money to the previous county government and also to the present county government. So we are telling the county government who was in issue to pay back or refund us our money. If they will not refund us our money, we are going back to maandamano from Monday onwards. Viongozi wa chama cha National Ordinary People Empowerment Union NOPEU wamefanya mkutano wa kwanza wa wajumbe wa chama hicho mjini Meru ili kujadili mikakati ya siku za usoni za chama hicho, wakiongozwa na mbunge wa Tigani ya Mashariki ambaye ndiye kinara wa chama hicho Mpuri ya Buri. Wamesema kuwa kama chama chao hakitavunjwa ili kujiunga na vyama vingine kama ilivyoshuhudiwa kipindi cha baada ya uchaguzi ambapo wanasiasa wengi walivunja vyama vyao na kujiunga na chama tawala cha UDA. Hata hivyo wamesisitiza msimamo wao wa kuendelea kuunga mkono serikali ya Kenya Kwanza. Kimalizia mambo ya pesa kilomita bilioni 10 ikiwa 2 wanapata maradufu inakuwa wale wangependa kujiunga na chama chetu. Kwa hivyo nafasi hii chama itakuwa chama kubwa, itakuwa chama ambayo ni chama ya kutisha. Sio hapa Meru peke yake, sio Mount Kenya East peke yake, sio Mount Kenya region peke yake, lakini Kenya mzima. Mimi niko hapa kama party leader wa chama NOPEU. Na hii chama si yangu mimi na si ya familia yangu. Na hii chama si yako na si ya yule. Hii ni chama ya Mkenya. Eti ya kwamba wewe kunieleza kwamba tuvunje chama ya NOPEU. Kunieleza kwamba tusaini document ya NOPEU. Ndio NOPEU iishe ningie chama mengine. Mimi Uhuru Muigai Kenyatta mwaka uliopita niliambia hapa Aburi kuja hapa sign document. Ilisika document KCC. Nikazunguka naye dakika 15. Nikamwambia nimesign. Nikamwambia nitasign, nikamwambia nimesign. Nikamwambia mimi siwezi kubali kuweka majai kwa kikapu kimoja. Na nikakataa. Hata hii msikuwa na uoga. NOPEU, makandidate NOPEU. Msikuwa na uoga. Hii chama atuendi kuivunja. Hii chama itaenda moja kwa moja mpaka kwa Ndebe. Uwanja wa ndege wa Eldoret unatarajiwa kupanuliwa ili kufuatia kurejelewa kwa shughuli za kubeba mizigo miezi 10 baada ya shughuli hiyo kusitishwa kutokana na idadi ndogo ya mizigo iliyokuwa inasafirishwa kupitia uwanja huo. Kulingana na Wizara ya Biashara na Viwanda pamoja na ile ya uchukuzi, uwanja wa ndege wa Eldoret ambao kwa miaka mingi umekuwa ukishughulikia mizigo mingi inayoingia humu nchini kuliko ile inayoondoka humu nchini, utashuhudia kuongezwa kwa urefu wa angatua yake kwa umbali wa mita 500. Association of the consolidators have come together and we have managed to iron out those things that were giving us some challenges, and now we are back on, and I hope that we are going to see increase in the volume of business that is going to be transacted through this airport. They were saying this air transport really will solve our problems here. Now that we are ready for export tea from neighboring counties, we also have our horticultural produce, the flowers and all that. So we are in for a booming business. Our airport manager knows, and the technical team knows here, that we need an extra land that covers another 600 meters, because we have enough land to do the extension, but we don't have land to actually do the extension technically. You can build the tarmac, but an airport, for it to operate, must have a safe area beyond the runway itself, and where you put all the equipment you see, there's a lot of technical work that goes there. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatukamilishia awamu ya kwanza ya taarifa za mbiu ya KTN. Nachukua pumziko fupi mno, baada ya muda usiokuwa mrefu nitarejea na taarifa zaidi.